As a volunteer coach, I find it really rewarding to help these kids in coaching and practice and games when the time comes. It's really, really fun to see how driven they are and help them get their skills developed, and when their game time comes around, how confident they are. You see just the reward you get in their faces. So that's what makes me do what I do. Through the network of AGBU Sports, I've learned that I'm a part of something bigger and greater than just a game. We're all connected through common interests and our pride and heritage. My son really enjoys being in the Saturday program for the athletics department at AGBU, and he's able to spend some time getting some good physical activity, spending some time with his friends, and we're able to come down and watch him during the soccer program every Saturday, so he really enjoys it. Some of the best times I've ever had was traveling with my team to the AGBU World Games. Not only did we get to represent our AGBU city, we got to meet fellow Armenians from all over the world. I enrolled my children in the AGBU sports program 5 years ago, and I can't explain the change that they've had over the years. They have great physical activity, they've got a lot of discipline in their life, and they've developed a great friendship with fellow Armenians. I loved watching basketball on TV, but I never thought I'd be good playing it myself. So what I did is I joined my AGBU basketball team. The coaches taught me how to play the game. I gained confidence, and I also worked really hard, and now I score points and make assists during games. Although we love playing the game, it doesn't matter whether we win or lose. The important part is we love spending time with our teammates and our sister cities. Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության եթերից բարև ձեզ սիրելի հեռուստադիտողներ։ Մեր այսօրվա ծրագիրը ուզում եմ ամբողջությամբ նվիրել հայկական բարեգործական ընդհանուր միությանը։ Ինչպես գիտեք, ընդամենը 1 ամիս առաջ կամ 2 ամիս առաջ բարեգործական ընդհանուր միությունը տոնեց իր գոյության 110-րդ ստեղծման 110-րդ տարին, եւ այո, այսօր 110 տարի է ինչ գոյատևում է հայկական բարեգործական ընդհանուր միությունը եւ իր գործը կատարում է ստեղծման օրվանից մինչեւ այսօր այնտեղ, որտեղ անհրաժեշտ է։ Նրանք միշտ ներկա են այն պատերից ներս, որտեղ դրա կարիքը կա։ Եվ իհարկե հայկական բարեգործական ընդհանուր միությունը ունի իր սյուներին, այդ սյուները երբեք չեն կործանվում, այդ սյուները երբեք չեն քանդվում։ Այսօր ուզում ենք բոլորս միասին դիտել հայկական բարեգործական ընդհանուր միության շատ ամուր տոկուն սյուներից մեկի Ալեք Մանուկյանի մասին նկարահանված այս տեսաերիզը։ A gift is something that you give from your heart. Whatever it's got inside, you can't buy with money. You have to feel it. How do you honor a legend? How do you celebrate his life? How do you say thank you? People all over the world have paid tribute to him, and now it is our turn. Now he is home. Our message is a simple one, spoken simply, quietly, and in one voice. The voice of our friend, our father, our brother, our benefactor, our teacher, and our beloved president of the Armenian General Benevolent Union, Alik Manugyan. I learned from my mother, really, to help others when I was a little kid.
when I was a little kid again, because there were some families in the city that they were not well-to-do, and they needed help sometimes, and we helped them. The church has preserved the Armenian nation all these years. If it wasn't for our church, we would have been lost a long time ago. Because church was our home. We loved it. We were Christians. We loved it because church ran all the schools. Our children went to church schools. That's where they learned their language, their history, and everything else. In church, in the ceremony, we have two candle bearers, two boys that go with the priest, wherever he goes and all that. See, they were gonna choose another candle bearer because the one was grown up and was gonna go into the choir. They were gonna elect somebody else. And I was very anxious to be elected. There were 3 candidates. And my father was treasurer of the church. He was always been a treasurer in the church. I asked my father, I said, Dad, I said, they're gonna elect a candle bearer. Would you help me? Will you help me? He says, no. You're on your own. You have to fight for your right. So fortunately, I was elected candle bearer. But despite the whole family's commitment to their community and their church, life was still difficult for the Manugians and other Armenians living in the port city of Smyrna, Turkey. For Alec's father, Takvor, his mother, Takuhi, and Alec's younger sisters, Aravni and Margaret, and brother Charles, life in Smyrna was unsettling, to say the least. Turkey had turmoil with their king, and youngsters came into power. And we don't know what's going to happen to Armenians. Because in Turkey, Armenians were massacred from time to time. From time to time. Finally, young Alec, after laboring as a student and an apprentice for most of his youth, decided that only by coming to America could he fulfill his dreams. My boat was leaving 17 days, and I went back home. Back home? How am I going to tell my parents? 1 day, 2 days, 3 days, I had 17 days. The 4th day, my mother grabbed me. He says, what's the matter with you? Are you sick? I was getting sick. I said, Mother, I'm going to America. She shook up, started crying. Finally, she said, I won't stand on your way. They were worried too, but we never talked about it, see. My father came home, I told him about it. He said, son, you go ahead if you want to go. In 1920, Alec Manoogian came to America, settling for a while in Bridgeport, Connecticut. Alec worked in a confectionery store and a factory where his job was to shine spoons. The bright young immigrant could speak 5 languages. Unfortunately, English was not one of them.
But while life was a struggle for Alec in the United States, his family was having an even more difficult time in the old country. Just 2 years after he left Smyrna, Alec's family was forced to flee the latest wave of Turkish persecution. Alec's father was arrested, his family was homeless, and his city was in flames. My people lost everything. They had to leave Turkey. Fortunately, they were able to come to Greece with nothing. Just imagine, with nothing. Alec was desperate to save enough money for his family to emigrate, but he knew this would never happen in Bridgeport. In 1924, Alec Manoogian moved to Detroit, where he knew he could earn more money, and even more importantly, be closer to Windsor and the Canadian border when it came time to bring his family over. In Detroit, Alec tried to support himself by working at several small shops and factories, but it still wasn't easy. Prospective employers would ask the young immigrant if he knew how to work a certain kind of drill press or a lathe. And Alec, in his best English, would say, of course he could, when of course he couldn't. In 1929, Alec and two partners started their own company, Masco Screw Products. But these were the Depression years, and the streets of Detroit were not yet paved with gold for Alec Manoogian, at least not right away. We couldn't make a living, hardly make a living. Things were bad. I had some bills to pay. I couldn't pay them. You know, I couldn't pay them, so I didn't know what to do. Then our scrap man walks in. We make scraps. We sell it to a scrap picker. He was a Jewish gentleman, nice old man. He says, "What's wrong?" He says, "Are you sick or something?" I said, "No," but I said, "I'm in trouble." "What kind of trouble?" he says. "Well," he says, "I got bills to pay and I can't pay it. I need money." He says, "How much money do you need?" "Well," I said, "at least I got to have $1,000 at least. Right now, $1,000, you know, it's a lot of money in 1930 when the banks were closed, all that, see. If we had money in the bank closed. I got another story about that. He said, don't worry. So he left. A couple hours later, he walks in with an envelope. He says, "Here's $1,500 for you." I said, I shook up. He says, "I know you're going to make good." That's the way he put it. "I know you're going to make good." In 1930, Alex Manoogian found another partner. Marie Tatyan was a beautiful young woman, a musician and a scarf painter from New York, but as Alec and Marie describe it, theirs was not exactly a romance that blossomed overnight. I knew an old gentleman. I was in business. And I knew an old gentleman here in the city, intellectual man. He was about 70. Came to me one day. He says, talking, he says, "I met a nice girl." Oh, he says, start bragging about it. I said, "What's the matter with you? Going to get married again?" He was single. See? He says, "No." He says, "It's for you." I don't remember the details, but we were in the car, sitting in the car together. And of course, we said it looked like as if we were going to match. But he said, "You know, I can't get married for a year." Did he tell you that?
My business is not good. I can't afford it, see. I can't afford it. My parents in Greece, you know, I have to support them and all that. So we waited 1 year. And sure enough, at the end of that 1 year exactly, he came over and he said, it's all over, let's get married. Finally, the struggling but talented young businessman saved enough money for his parents to come to America to join him and his sister Margaret. And a few years later, Alec was able to bring the rest of his family, Aravni, Charles, and his younger brother George, who was born in Greece. In 1936, Masco went public, the first Armenian company ever to be listed on the stock exchange. At last, life started to improve for the Manoogians of Detroit, which by now included two new additions to the family, Louise and Richard. Meanwhile, the Masco family continued to grow and expand. In 1942, assisting in the nation's war effort earned the small metalworks company its first $1 million. In 1948, Masco moved to new headquarters in Dearborn. And then something happened to change the course of Alec Manoogian's life and Masco forever. In 1952, Alec purchased the sales rights for a new single-handle faucet. And after 3 years of research and development, Masco began production of the remarkable Delta faucet. We grew from nothing. When I started, Masco had nothing. I have spent $50 million so far for charities. I couldn't have done it without Masco. And I could have done what I did without the AGBU. Whether it's in Detroit, New York, Los Angeles, Paris, Montreal, or in the mother country, Alex Manoogian has expressed his hopes and dreams for the Armenian community through the work of the AGBU, an organization for which he served as life president for 36 years. As far as I'm concerned, 36 years, almost 36 years, went by very fast. A man feels that he should help his people, nation. This is very important, that we survive all these years. It's a miracle. That's why I love our nation. And we do all we can to perpetuate it. If you ask me if I was born again, what nationality I would choose, I like to be born Armenian again. Almost everyone who knows him has a story about Alec, not just about his generosity, but because he has always been there, wherever and whenever he was needed, serving as a magnet, as an example for others. One letter I received some years ago from poor country, South America. The man says, I'm getting old and I haven't helped my people. So I like to help my people a while. And I made some inquiries, he says, and they gave me your name. So would you please tell me where to send the money? Well, South America, a poor country, I said to myself, what can I expect from this man? Maybe $5,000, $10,000 would be pretty good money, see, something like that. So a month went by and I received a letter from him. Then I opened the letter. Nice, beautifully written letter in English, beautiful English. And he had some drafts
to National Bank of New York. I looked, some certificates, $600,000. Gradually, he kept transferring, and he transferred $2 million to me eventually. So this is nice people. Սիրելի եւ հարգելի պարոն նախագահ Ազատ եւ անկախ Հայաստանի Տիգին Պետրոսյան եւ վարչական անդամներ Հայաստանի բարի եկաք 1000 բարով Իմ փապակս էր, որ ես կարենայի Հայաստան այցելել այս վերջին 10 տարիներուն, բայց դժբախտաբար առողջական վիճակս չներեց, որ կամ Հայաստան։ Ուրախ եմ, որ դուք եկաք այցելել մեզի և Հայաստանը բերել մեզի, որուն համար շնորհակալ եմ։ Իմ խորին հարգանքի տուրքը մատուցելու մի մարդու պարոն Ալեք Մանուկյանին, որը շուրջ 1 դար է արդեն 100 տարի կրել է մեր ժողովրդի բոլոր տառապանքները, ապրել ժողովրդի ցավերով, տեսել մեր ժողովրդի կարճատև ուրախության պահերը, ոգևորվել այդ պահերով և ծառայել անձնուրաց անվերապահ մեր ժողովրդին, մեր եկեղեցուն, մեր կրթությանը, մեր պետականությանը։ Գխորիմ, թե 1906 թվականին նեղոսիապերուն ծնունդ արած, կազմավորված հայ եկեղեցակ, հայ բարեգործական ընդհանուր միությունը կարծեք թե ստեղծված էր Ալեք Մանուկյանին համար, որովհետև ան դիրական նախագահ դարձավ այդ ամբողջ այդ միության ողջ յանքի դարածքի վրա։ Այլևս կարելի չէ Ալեք Մանուկյանի անունը բաժանել հայկական բարեգործական ընդհանուր միութենեն։ Ոչ այսօր, ոչ ալաբակային։ England used to brag about that the sun never sets over in the British Empire. Well, ladies and gentlemen, the sun never sets on AGBU activities either. Ողջերթի ժամանակը եկած է ինձի համար։ Որքան ալ դժվարը եւ անկարելի կբի բաժանումը ժամանակը եկած է հրաժեշտ առնելու գործոն կյանքի։ Գուցե նաեւ ժամանակը վաղուց հասած էր, բայց ես վարանած էի հեռանալ պատասխանատվությունը եւ հանգամանքը։ Միշտ անավարտ ծրագիրը վերջացնելու չարդասանված խոսքը ասելու եւ դեր չիրականացած երազմը հետապնդելու համար։ Մինչ այսական տարիները կգալեին եւ պատասխանատվության սփերը կզանանար սրուս։ Անհավատալի երազմն էր, որ կարծեք ապրեսա
որոն հանգույցները մասարմաս կակվին մտքիս մեջմա։ Երբ փորձեմ պահմը ետ երտալ, իշերվա համար առաջին օրերու պատահարները, տեպքերն ու զարգացումները, որոնք քայլերս առաջնորդեցին բարեգործականի ղեկավարության քերակույն պատասխանատվության։ Հիշեմ, որ բարեգործականի նախագահ ընտրվել է Սիետք։ Առաջին ջարս արտասանեցի Նյու Յորքի մեջ։ Ջարատակիրը այնպես տասավորեց, որ վերջին ջարսով արտասանեմ այս քաղաքի մեջ։ Ինձ համար բարեգործականը Բողոս Նվար-Փաշայի նկարագրած ասկին ավագյադունն է, երբ ծրանկյան կոչումով առաջին անգամ ներս կմտնեի այդ ավագյադունեն, չէի գրնար երևակայել, թե օրմը Բողոս Նվարի նման ասկային ականավոր առաջնորդներու աթորին նստելու պատիվը բիդնա ինձ։ Բողոս Նվար-Փաշա, Կալուս Գյուլբենյան, Զարայբեյ Նուբար, ինչպես Արշակ Կարագոզյան, եղած են տեսիլքի մարդիկ, եղած են անվանի առաջնորդներ, ինչպես հերադես ու խոհեմ բարերարներ։ Անոնց օրինակը միշտ լուսավոր ուղիմը բացավ իմ դիմաց, եւ ես փորձեցի ուխտաբար հավատարմությամբ կենտանի պահել անոնց ասկային գդակն ու սրբազան գործը իմ պաշտոնավարքյաց ամբողջ տևողության։ Այդ այսօր, երբ ծորորին դիմաց կանգնած գործոն կյանք է կաշվելու վերջին ոտքերս կարտասանեմ, այդպես կբարձվի Ամերիկյան կոնգրեսին առջև կարտասանված զորավոր Մաքարթրի վերջին խոսքերը ուրանգսեր։ All soldiers never die. They just fade away. Հին զինվորները երբեք չեն մեռնիր, այլ պարզապես կանհետին պատմության մեջ։ Joining the AGBU Scouts program taught me how to be responsible, a good leader, and a team player. I didn't realize it at first, but over time, I learned discipline and how to take care of myself, not just on camping trips, but in every aspect of my life. Becoming a scout teaches you to roll up your sleeves and get involved not only in camping and hiking. We make it our goal to adopt community projects throughout the year, giving back not only to our Armenian community but to our local areas as well. Being an active citizen makes us a good citizen. We all practice teamwork, whether we're monk chiefs or while working on an activity with young scouts. Working together as a team and building a community unit is one of the cornerstones of our movement. I began to feel more confident after earning my first badge and following through on our responsibilities. Now, I believe I can be a leader, not just as an AGBU scout, but in my future professional life also. The best part about being a leader within the AGBU
is watching my Boy Scouts evolve into mature, responsible young leaders. Through scouting, I had the opportunity to join the marching band when I was 12 years old. When I first started, I didn't have a good knowledge for music, but now that I've been in it, I've played in many ceremonies and parades. I care about the environment. One of the things I love most about being an AGBU Cub is the fact that we learn how to be more conscious about our surroundings and how important conservation and awareness is for the future of our planet. AGBU Scouts is an invaluable program for our Armenian youth today because it teaches them about our identity and our culture among many other things. I hope that with what we do, we inspire these kids to grow and become leaders and give back to our community. Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության երիտասարդ սկաուտները Հայաստան այցելեցին այս տարի եւ այդ արդեն դարձել է ավանդույթ։ Արդեն քանի տարի է ինչ երիտասարդները գնում են եւ գալիս են, վերադառնում են շատ մեծ հույզերով, շատ լավ տրամադրությամբ եւ ամենեն կարեւորը շատ լավ տրամադրված դեպի հայրենիքը, դեպի Հայաստանը։ Այսօր ես ուզում եմ նաեւ դիտենք երկու տարբեր տեսաերիզներ նկարահանված այս սկաուտների ճանապարհորդություններից Հայաստան ճանապարհորդության ընթացքում ունեցած իրենց տեսարժան վայրեր այցելություններից եւ իհարկե կլսեք նաեւ այս երիտասարդների կարծիքը, որոնք չափազանց անկեղծ կարծիքներ են։ Լսենք։ Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության անդրանիկ սկաուտական ճամբարի ավանդական դարձած ճամփորդությունների մեկնարկը տրված է սկաուտները այս տարի առաջին այցելում են մայր հայրենիքի հոգևոր մայրաքաղաք, էջմիածնում նախորհնություն են ստանում, ապա աղոթք բարձրացնում առ Աստված։ Սկաուտների հաջորդ կանգառը հայ առաքելական եկեղեցու պատմության թանգարանն է, այստեղ էլ սկաուտներն ու արենուշները ծանոթանում են առաջին քրիստոնյա երկրի հոգևոր պատմությանն ու եւս մեկ անգամ պարտությամբ լցվում։ Հայկական բարեգործական ընդհանուր միությունը ամեն բան արել է, որպեսզի սկաուտների հայաստանյան օրերը հագեցած լինելուց զատ նաեւ դաստիարակչական բնույթ կրեն։ Բարերով դժվար է բացատրել, բայց շատ ուրախ եմ, որ քրիստոնյա եմ մեկ, եւ երկրորդը շատ ուրախ եմ, որ հայն է եղել առաջին քրիստոնյան աշխարհում։ Ես դարբերը դպրոցը սորվելով էջմիածնի մասին, Գրիգոր Սավոժին խորհրդի մասին, ադի մեկ բան է եւ ուրիշ բան է աչքովը տեսնելը եւ դե անդերը լալը որ ասչապ դարի է սորվես կոր դպրոցներու մեջ, անշուշտ շատ սկացված ենք եւ բարդացնեմ եզի դեսնեն մեր հայրենիքը եւ դեսնեն աս սուրբ տեղերը։ Իմ մոտ մենակ լավ տպավորություններ ա մնացել, մեր Հայաստանը շատ սիրուն ա, շատ ու բոլոր երկրների նման շատ սիրուն ա, շատ եմ շատ սիրեցի Հայաստանը, որովհետեւ այստեղ համ շատ ծանոթացա իմ հայրենիքի հետ ու նոր ընկերություն ձեռք բերեցի։
Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության հարկի տակ ճաշելուց հետո սկաուտները ճանապարհ են ընկնում դեպի Ծիծեռնակաբերդ, սա սկաուտական ճամբարի ամենակարևոր այցելությունն է։ Աշխարհի տարբեր անկյուններից Հայաստան եկած պատանիներն ու երիտասարդները հայդատի այսօրվա ու վաղվա պաշտպաններն են, այստեղ զգացողությունները ուրիշ են, ասում են 101 տարի առաջ կատարված ոճրագործության հետևանքով զոհված 1.5 միլիոն սրբադասված նահատակների սերունդները Ծիծեռնակաբերդում ուխտն են նորոգում։ Կանք պիտի լինենք ու դեռ շատանանք հիշում ենք և պահանջատեր ենք, ասում են հայորդիները, ովքեր ծաղիկներ են խոնարհում Ծիծեռնակաբերդի բարձունքում ու խնդրում սրբադասված նահատակների բարեխոսությունը։ Այս երևնին դնկել է հայկական բարեգործական ընդհանրության նախագահ Բերդ Սեթրագյանը, մեր միության նախագահ։ Դնկվել է 2006 թվականին բարեգործականի 100-ամյակի կապակցությամբ ու այս երևնին բոլորինս է։ Այս երևնին ջրվում է ամեն օր ու հաջողակի մեր սկաուտները գալիս են հետևում են այս երևնին։ Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության սկաուտական ճամբարի ընդհանուր պատասխանատու Ռայմոնդ Հարությունյանը նշում է, որ սփյուռքահայ այս երիտասարդները պատմությունը լավ գիտեն, բայց նրանցից շատերը հայրենիքում երբեք չեն եղել։ Այստեղ ամեն բան փոխվում է, հայրենիքի նկատմամբ սերն ավելի է մեծանում եւ որ ամենակարևորն է, շատերը որոշում են կայացնում մնալ իրենց հայրենիքում։ Կարևորություն դրանով է, որ չնայած սփյուռքում շատ ենք լսում, շատ ենք տեսնում, մանավանդ հիմա որ հերոսալիքներ կա, բայց այն ինչ-որ մարդ ինքը անձամբ կա և մաշկի վրա շոշափի նման է միջոցառումները օտար ազդեցություն չունի։ Մեր նպատակը հայկական բարեգործական ընդհանուր միության սկաուտական կազմին է, որ սփյուռքի հայերին, մատաղ սերնդին որևէ մի ձևով, որևէ մի միջոցառումով կապենք մեր հայրենի հողին, տեսնեն և իրանց արյան մեջ մտնի և տեսնեն, որ ինչ կազդ է։ Կարևորը հիշել մեր ցեղասպանությունը և քալ այցելել մեր հայրենիքը, քանի որ հերոյը լանք պիտի միշտ մոտ մնանք մեր հարազատ երկրին և մեր հայրենիքին և միշտ պիտի պետք է ըսկանք միասնություն և զորություն, քանի որ ադե որ գբահե ասկմը։ Ամեն անգամ որ այցելում եմ Հայաստանը, ինձ համար հատուկ հոգեհարազատություն կա, եւ երբ որ գալիս եմ Ծիծեռնակաբերդ, իսկապես հուզվում եմ եւ իմ պահանջն է դա, որ աշխարհ ընդունի այս ցեղասպանությունը։ Ամենակարևորը որ սպանակումի հիմնական ծրագիրն է, որ հայապահպանությունը ծանոթացնեն հայ երիտասարդներին Հայաստան ապրող եւ հայաստանցի երիտասարդների հետ։ Դրսում իրենք ապրում են, սակայն ոմանք առաջին անգամ են Հայաստանում եւ մասնավոր առաջին անգամ են Ծիծեռնակաբերդում։ Մենք այսօր նրանք երդվեցին, իրենց ուխտ տվեցին, որպեսզի պահանջատեր պետք է լինեն իրենց ողջ կյանքում, երդվեցին, որ պետք է շարունակեն հայդատի կիսատ թողած գործերը եւ երթվեցին, որ նրանք հայ են մնալու իրենց կյանքի մեջ եւ հայ են դասիրակելու իրենցից հետո սերունդներին։ Ճամփորդությունների առաջին օրը ավարտվում է Հանրապետության հրապարակում, այստեղ էլ բանակումի մասնակիցները զբոսնում են, լիցքաթափվում ու պատրաստվում գալիք այցելություններին, որոնց մանրամասները եւս մոլորակը կներկայացնի ձեր ուշադրությանը։ Սարգիս Գոքորյան, Վաչե Մատինյան, Արեն Ավագյան, Մոլորակ, Էջմիածին, Երևան։
Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության Անդրանիկ սկաուտական ճամբարի ավանդական դասաճամփորդությունները շարունակվում են։ Այս անգամ Սփյուռքից եկած ավելի քան 150 սկաուտ այցելեց Հաղպատավանք ծանոթանալու հայ առաքելական եկեղեցու պատմությանը, հայկական ճարտարապետության նմուշներին եւ մշակույթին։ Սկաուտները բանակումի ընդհանուր պատասխանատու Ռայմոնդ Հարությունյանի գլխավորությամբ նախ այցելեցին Սուրբ Նշան եկեղեցի, որտեղ վանահայր Տեր Ատոմ Քահանա Ասատյանի առաջնորդությամբ աղոթ բարձրացրեցին առ Աստված։ Օրհնյալ Տեր Հիսուս Քրիստոս ամեն։ Հայրներ, օրերքից Սուրբ Եկեղեցի անունով։ Եկեղեցի արգելքո Եղեցին կանքով, որպես ներքինս և երկրի, ըսհաց մեր հանապազոր, դուր մեզ այսօր և թող մեզ սպարտիս մեր, որպես և մենք թողում մերոց պարտապանած և միտանից մեզի գործություն, այլ կրկյաց մեզի չարել, սիքոյ ակրայություն և զորություն և պարքավիտյանս ամեն, զգործս ծերած մերոց ուղրիգարայի մեզ տեր և զգործս ծերած մերոց հաջողյա մեզ, ամեն։ Իրենց գործերին Աստծուց հաջողություն խնդրելուց հետո վանահայրը ներկայացրեց Հաղպատավանքի պատմությունը, վերջինս խոսեց ամենակարևորի մասին, ներկայացրեց Սուրբ Խաչի պատմությունը, որի մեջ գտնվում է Հիսուս Քրիստոսի խաչելության փայտից մի մասնիկ։ Այդ կենտրոնական խարի տակ ձեռված է այդ փայտի կտորը և դուք հիմա շատ մոտ եք այդ սրբությանը։ Տեր Ատոմ Քահանա Ասատյանի խոսքով նմանատիպ նախաձեռնությունները նպաստում են Սփյուռքում գտնվող հայ ժողովրդի հոգևոր դաստիարակությանը։ Այցելելով հայ առաքելական եկեղեցիներ, նրանք ավելի մոտ են գտնվում իրենց հավատին, կարողանում են հասկանալ ու գիտակցել այդ ամենի կարևորությունը։ Իրենք պիտի իմանան իրենք ով են, որտեղից են, չէ՞։ Եթե այսօր գրվել են որպես առաջամարտիկ, որպես սկաուտներ, ինչի առաջամարտիկ պիտի լինեն, ինչի սկաուտը պիտի լինեն, սա պիտի իմանան, չէ՞, սա իրենցով անեն, իրենցը սարքեն, սեփականացնեն եւ դա լինի հիմքը իրենց սկաուտ լինելու, հա, ազգային արժեք, հոգեվոր արժեք եւ դրա համար էլ երբ որ հաճախում են այս տեղերը, հա, ասենք տարբեր վանքեր, եկեղեցիներ, նպատակը պիտի լինի նա, որ տեսնելով այն մարդկանց հավատքը, ովքեր կառուցել են այդ եկեղեցիները, ովքեր այդ եկեղեցիներում ծառայել են, ովքեր ֆինանսավորել են այդ կառույցները, սրանք ամբողջը հավատքի արժեքի խնդիրներ են եւ շատ նպատակային կլինի, հա, կծառայի իր նպատակին այն, որ զգան այդ ամեն ինչը այս երեխաները, իրենցով անեն, իրենցը սեփականացնեն, իրենցը սարքեն եւ դրանից ոգեշնչվեն, որ իրենցն է սա, իրենք ուղղակի տուրիստներ չեն, որ գալիս են նայում են այս պատերին, ֆոտո են անում, նկարում են, հա, ասենք ու գնում են ասելով այ ինչ լավ տեղ եկանք։ Իրենք ոչ դա շատ քիչ է իրենց համար։ Իրենց է որ ասում է արյան մեջ պիտի մտնես ամեն ինչ։ Եվ սա պետք է լինի հիմք, բա ինչի համար ենք սկաուտ այդ դեպքում։ Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության այս ձեռնարկը նպատակ ունի Սփյուռքում ապրող հայ երիտասարդներին ու պատանիներին ավելի մոտեցնել հայկական արժեքներին։ Նմանատիպ այցելությունները կրում են նաև դաստիարակչական բնույթ, որով ամրապնդվում է սփյուռք հայրենիք կապը։ Ուրեմն մենք այսօր եկել ենք Հաղպատ, մեր համար ամենակարևորներից մեկը ուրեմն մեր հոգևոր սնունդն է, որ մենք պիտի ունենանք եւ միայն զուտ տեսարժան վայրի տեսք չունենա ստեղ մեր համար։ Մենք ուզում ենք միշտ կանք եւ հայ երիտասարդները տեսնեն եւ ծանոթանալ մեր հոգևոր կյանքի հետ։ Լսելով Հաղպատավանքի պատմությունը, իմանալով ավանդույթները, սկաուտները երազանք պահեցին եւ փորձեցին անցնել եկեղեցիներից մեկի պատի վրայով։ Ըստ ավանդության առանց վայր ընկնելու անցնողների երազանքները մոտ ապագայում կիրականանան։ Այս առաջի անգամ սեգերեմ հոս, բայց շատ սիրուն է հոստեղ, լերերը շատ ավոր են, գանան շատ գա, և յեցինը ավոր սիրուն է։ Պարզ է այդ մոտիկությունը հատուկ զգացում է առաջացնում մեր մեջ, են որ որպես քրիստոնյա զգում ենք, որ քանի շատ տարիներ առաջ Քրիստոսը հենց նույն խաչի վրա իր կյանքը տվել է մեր համար եւ մեր պարտականությունն է հիմա այստեղ կանգնած դավանենք այդ բանը, գոնե դավանենք այդ բանը։ Հպարտ ենք, որ հայենք եւ այս հայություն եւ այս մեծ անցյալ մեր հետևն է
Եվ շատ հիմա ուրախ եմ, որ եկել եմ այս անցյալն եմ տեսնում եւ իմ պապական երկիրն եմ հետ վերադարձել։ Եվ թե օրից մի օր եթե հնարավորություն ունենա անպայման կամ Հայաստան կմնակվա։ Հայաստան եկերենք փանագումի եւ շատ կարեւոր է որ հոսենք, քանի որ ասի է մեր մայրաքաղաքը եւ կարեւոր է որ մեր դարիքի մարդիկը քինան որտեղ են գոքանք, քան թե որ դարբեր մեծնանք։ Շատ կարևոր է որ հայ մնանք եւ մեր հայրենիքին մասին սորվենք։ Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության բանակումի հերթական ճամփորդությունը եւս ավարտվեց, մասնակիցները վերադարձան Անդրանիկ սկաուտական ճամբար, որտեղ հանգստանալուց հետո պատրաստում են նոր ճամփորդությունների, որոնց մանրամասները մոլորակ լրատվականը կներկայացնի ձեր ուշադրությանը։ Վաչե Մատինյան, Արեն Ավագյան, Մոլորակ, Աղբատ։ Համոզված եմ, վստահ եմ, որ սիրեցիք այսօրվա այս հաղորդումը, երբեմն կարծեք, թե հարկավոր է կտրվել այսօրվա իրականությունից եւ հիշել բոլոր նրանց, ովքեր պատճառն են այսօր որ գոյություն ունի հայկական բարեգործական ընդհանուր միությունը եւ իհարկե շատ հաճելի է տեսնել այս երեխաներին, հաճելի է լսել նրանք, որոնք ապագա մեր բարեգործականի սյուներն են, ապագա սերունդն է, որոնք պահելու են հայկական բարեգործական ընդհանուր միությունը։ Այսօր այսքանը, ստեսություն ձեզ, մինչ նոր հաղորդում։ As a volunteer coach, I find it really rewarding to help these kids in coaching and practice and games when the time comes. It's really fun to see how driven they are and help them get their skills developed, and when their game time comes around, how confident they are. You see just the reward you get in their faces. So that's what makes me do what I do. Through the network of AGBU Sports, I've learned that I'm a part of something bigger and greater than just a game. We're all connected through common interests and our pride and heritage. My son really enjoys being in the Saturday program for the athletics department at AGBU, and he's able to spend some time getting some good physical activity, spending some time with his friends, and we're able to come down and watch him during the soccer program every Saturday, so he really enjoys it. Some of the best times I've ever had was traveling with my team to the AGBU World Games. Not only did we get to represent our AGBU city, we got to meet fellow Armenians from all over the world. I enrolled my children in the AGBU sports program 5 years ago, and I can't explain the change that they've had over the years. They have great physical activity, they've got a lot of discipline in their life, and they've developed a great friendship with fellow Armenians. I loved watching basketball on TV, but I never thought I'd be good playing it myself. So what I did is I joined my AGBU basketball team. The coaches taught me how to play the game. I gained confidence and I also worked really hard. And now I score points and make assists during games. Although we love playing the game, it doesn't matter whether we win or lose. The important part is we love spending time with our teammates and our sister cities.